alipata kujumuika katika hiyo njia. Hallelujah. Amen. So I'm grateful, Pastor. Nina furaha sana mchungaji Mimi. There was a prophecy of yesterday. Kulikuwa na unabii siku ya jana. Also she told me. Na pia alininenea my queen here. Malkia wake hapa. That there is a confirmation. Kwamba kuna kudhibitishwa. That this place, God is going to exalt this church. Kwamba Mungu ataenda kuinua hili kanisa. And we need to tell the pastor. Na lazima tumuelezee mchungaji. And she has mentioned. Na ameitamka. Don't be shaken by the giants. Usitingizwe na majitu. Hallelujah. That you are born to kill giants. Umezaliwa kuua majitu. So you are a giant killer. Wewe ni muuaji wa majitu. Praise God. Amen. So when she told me like that, wakati nilielezea hivyo, yes, I was touched. Niliguswa mahali. Say yes. Nikasema ndiyo. This is what we wanted. Hii ndiyo tulikuwa tunataka. Then when she came, na alipokuja to greet us this morning, kutusalimia asubuhi ya leo, I asked a very tricky question. Nikamuuliza swali ya kuchanganua sana. What is God saying? Mungu anasema nini? You know what she replied? Unajua ni nini aliyojibu? All is well. Yote ni vyema. Then I joined the two answers. Kisha nikajumlisha haya majibu mawili. I find it to be at the right place. Nikasema imefika mahali na sahihi. So all believers that are here, waumini wote walio mahali hapa, you are at the right place. Mko mahali pazuri. Stay here until the time of Pentecost. Mkae hapa hadi wakati wa Pentekosti. Don't go away. Msiende popote. You are in the right place. Mko mahali panapofaa. And the overseer, the chief apostle Loboko. Mimi ndio kiongozi Mtume Loboko, together with the mama here. Pamoja na mama hapa. We don't hide things. Sisi huwa hatufichi vitu. We don't add God into other things into God's things. Hatuingizi mambo zingine kwa mambo ya Mungu. No. Hapana. We preach the pure God. Tunahubiri Mungu huyu mmoja. And also it is not easy for me to be found here. Na sio rahisi mimi kupatikana mahali hapa. It's because God has allowed me to be here. Ni kwa sababu Mungu ameniruhusu mimi kupatikana hapa. I've been invited in Rwanda many times. Nimepata mwaliko kule Rwanda mara nyingi. 3 years now. Miaka 3 sasa. My God has not allowed me to go. Mungu wako bado hajanikubalia niende. I've gone to South Africa twice. Nimeenda Afrika Kusini mara 2. I've gone the other side. Nimeenda upande huu mwingine. I've gone very far ends. Nimepita hata mpaka nimeenda mbali zaidi. I leave Rwanda here. Na Rwanda iko tu mahali hapa ninaacha. Amen. Amina. That's why I'm telling you. Ndiposa ninakueleza. You are at the right place. Uko mahali panapofaa. Stay. Kaa hapa. Tell your neighbor stay. Ambia jirani keti hapa. Tell your neighbor stay here. Ambia jirani kaa hapa. Are you doing the right thing? Unafanya kinachopaswa kweli. Hallelujah. Amen. I want you, all of you to stand. Nataka kusimama sisi wote. It's like you're not doing what I want. Ni kama mfanye ninachotaka. Not me. Sio mimi. But my God. Lakini Mungu wangu. Amen. Amina. Give me this chair. Nikapate kiti hiki. Hallelujah. Amen. Take your chair like this. Shika kiti chako namna hii. Say, you chair. Sema wewe kiti. I will not make mistake. Sitafanya makosa. You don't do me mistake. Na pia wewe usinifanyie. I will sit on you. Nitaketi hapa until the time of Pentecost. Mpaka wakati wa Pentekosti. So you sit. Keti sasa. Keti sasa. Wow, thank you so much. Asante sana.
We met with Bishop Sarah in South Africa. Tulikutana na Askofu Sarah kule Afrika Kusini in a conference. Ilikuwa katika mkutano. So God caused me to meet her. Mungu akanifanya nikakutana naye. When we were there, na wakati tulikuwa kule, I admired how she was working there. Nikapendezwa jinsi alikuwa anafanya kazi mahali pale. And in South Africa she was like everywhere. Afrika Kusini alikuwa kila mahali. People go to South Africa. I want you to go to South Africa. Watu wanaenda Afrika Kusini na nataka muende hata nyinyi Afrika Kusini. But I don't mean you go South Africa alone. Na simaanishi uende Afrika Kusini peke yake. You start South Africa. Anza Afrika Kusini. As you go to these other countries. Unapoenda mataifa hata zingine. Go to Europe. Uende hata Europa. I'm not saying you stay here in Uganda. Sisemi uketi hapa Uganda. Praise the Lord. Amina. Get ready. Jitayarishe. You will go. Utaenda. So what I want to say, ninachotaka kusema, we are just coming from Kenya here. Tunaotoka hapa Kenya, but God did not cause me to meet our beloved Bishop Sarah here or in Kenya. Lakini Mungu hakusema tukutane na Askofu Sarah hapa Uganda ama Kenya. We met, meeting point was in South African conference. Tulipokutana ni pale kongamano Afrika Kusini. Amen. Amen. We talked very well. Tukazungumza vizuri sana. And we interacted very well. Na tukakuwa na gumzo vizuri. Amen. Amen. Then I told Mama she's good. She has to come to teach the women. Nikasema ni vizuri anafaa kuja hafundishe wanawake. And that's why she came. Na ndi maana alikuja. Then she brought me the presiding pastor here. Akisha kaniletea mchungaji wa mahali hapa. I'm very happy. Mimi nimefurahia sana. Hallelujah. Amen. And now the pastor, she has invited me here. Na sasa mchungaji amenialika mahali hapa. Wow. It's very great. Ni mambo mazuri sana. Take care of your friendship. Wewe linda ile uhusiano wako rafiki. Hallelujah. Amen. So Bishop Sarah, she's dear to us. Askofu Sarah yuko mahali hapa kwa ajili yetu. So we love her so much. Tunampenda sana. Hallelujah. Amen. I'm seeing, if I see her and I see Pastor Miriam here, I see very important vessels in the hands of God. Nikiona askofu mahali hapa na mchungaji Sarah, ninaona watu wa kutumika wa Mungu wazuri sana. So maybe you might ask, where did you meet? Unashangaa unauliza kwani mlikutana wapi? It's not like you met people in the club. Sio kama wewe ulikutana na mtu kule kwenye bar. Our meeting points are good. Sisi pale Mungu ametutegea kukutana ni mahali pazuri. We are serving one another. Tumepata tukifanya kazi moja. I'm encouraged. Mimi nimejengeka. There is something that the Lord has done. Kuna kitu Mungu amefanya. And now we want to serve the purpose. Na sasa inataka sisi kutumikia hilo. Bishop, take my hand. Askofu nisalimie. What would be happening? Ni nini kinaweza kuwa kinatokea? Amen. Thank you. Are you happy? Right? Oh my God. Thank you. Yes. Ndio. Well, all these are happening because the platform is raised this